मेन डिसिजन आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीचे सांगितलेलं एक आमचे सब स्टेशन आयज अप्रूव्ह जाला लो वोल्टेज आहली कलंगूट सो सब स्टेशन हॅज बीन अप्रूव्ह इन द कॅबिनेट. सेकंडली सी फेरजांक हाडपाचें डिसिजन जाल्लें. सी फेरज म्हाजे हिसपान जर MPT पोर्टारूच येतले दे वील नॉट बी अलाउड टू मूव आउट टील द टेस्ट कम्स नेगेटीव. सो टेस्ट तेंचो नेगेटीव येवपाक जाय थिंगासर ते हे ऑलरेडी शिफ्ट करपाक ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टरान डिसिजन घेतलेलें आहा. तेंचो किऑस्क येता थिंगा किऑस्क वील बी टेकन ओवर देर. टेस्ट वील बी डन ओवर देर. whoever will be negative will be taken to for quarantine for 14 days. Quarantine centers कितने हुआ? Quarantine centers as by the designated by the government of Goa in South Goa and some in North Goa. Whoever are residents of North Goa, I said you put them in North Goa designated centers. Whoever are in South Goa, you put them in South Goa. This is as far as CPRS issue. This is the first step which you have been succeeding. Now other things are like the Baila Gahani Bahar. त्यांचे कसे असतात? त्यांचे सध्या डिसिजन काय ना सी फेरज डिसिजन हॅज बीन टेकन. MHA guidelines we are following. Whatever MHA has given us, which I was talking from the beginning. We just can't take a decision on our own because today the situation, the emergency is all over India. The decisions are taken by the center. That is MHA guidelines, the PMO's office, the Ministry of Health. So only as per their guidelines we can work. How is the focus on Tourism will only start when all over India the cases will become zero. All over India, because tourists will come from all over India. We cannot stop anybody coming from this part or that part. So once the cases negate, becomes zero, then only the borders will be open for tourists to come to Goa. Till then, no. So we look at it like in the next 2 months nothing will happen. बहुत इफेक्ट हुआ है, बहुत बोले तो बहुत इफेक्ट हुआ है. एंड इंडस्ट्री who has taken loans are going to be the biggest sufferers, like self-employment. Suppose I am a self-employed person. If I have taken a loan of 1 or 2 crores to set up a guest house or set up any business of tourism related, I am getting right now moratorium of 3 months installment, but interest is going on. So we are asking, I am writing personally letter to Prime Minister and Finance Minister that the interest of this period of nearly 3 to 4 months should be waived off, and installments should not be collected. That उसने decision दिया है वो 3 का 6 महीना हो जाएगा, लेकिन interest at least 3 to 4 months they have to stop. They have to give us relief at least on that. नहीं तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा स्मॉल बिजनेसमैन को. Even the big businessmen who have set up, who have invested money in tourism sector are going to be hit very very badly. so package के लिए भी नहीं पैकेज दे ही नहीं सकता है. किस को पैकेज देंगे? इंडस्ट्री कितना बड़ा है. Not only related to tourism, these are all allied activities also. Supermarket comes under allied activities of tourism. You cannot do. any decision on after 23rd what will be done after 23rd? That is already MHA guidelines will tell us. All guidelines will come. Prime Minister will address the nation. He will give the guidelines. We are going as per the guidelines of PMO office and MHA guidelines. That's it. So we for domestic or flight as well start हुआ तो डोमेस्टिक फ्लाइट चालू हो ही नहीं सकता है जब तक कि नंबर्स जो ऊपर जा रहे हैं उसमें चालू ही नहीं हो सकता है. यू आर ओनली गोइंग टू टेक द डिजीज फ्रॉम द वायरस फ्रॉम वन स्टेट टू द अदर स्टेट. जो जीरो है, जैसे कि अभी गोवा जीरो है, वी आर ओनली इन्वाइटिंग द वायरस इफ वी आर ओपनिंग द एयरलाइंस because it is too risky and we do not have so much of infrastructure to put another kiosk on the airport right now at this juncture. When whole India becomes zero, we will put, because we will not have much load on GMC and other hospitals. So those kiosks can be set up in airport, Goa airport, in the railway stations, on the borders of Goa. So no that much can be done. Goa
टूरिज्म किले खत्म व्हायचं नहीं, खत्म नहीं होगा. जैसे कि 3 महीने में अगर नेगेटिव सब इंडिया के स्टेट्स में वायरस अगर नेगेट हो रहा है, ज़ीरो हो रहा है, तो वी कैन tourism industry will open in India, will open in Goa, and we will start our activity. But जब तक कि ये ज़ीरो नहीं होता है हर एक स्टेट में, जैसे कि गोवा में ज़ीरो हुआ है, दूसरे स्टेट में अगर ज़ीरो नहीं हो रहा है तो कुछ नहीं होने वाला. तुम्ही सजेशन दिले सेम की बारीक बारीक बिझनेस राहते चालू करा. आता ऑलरेडी चालू केल्ली आहा आमी. आता कितें कोण आता शॉपां हे कोण घरां रिपेर करता आपली, पर्सनल हाऊजीस कोण रिपेर करता, तेजे खातीर ट्रक्स जे भोंवतले रेंव हाडूंक, खडी हाडूंक, सिमेंट हाडूंक, फातर हाडूंक, तेंची शॉपां आमी ओपन कर म्हटल्यार कशी ओपन कर, तेणी शटर हाफ करून दवरपाचें, सामान कितें आहा तें गाडयेन घालपाचें आनी व्हरपाचें. लोकांची घराची कामां बंद जावंक जायना. कोणाची कोण रिपेर करतला पाहिजे, हुएवर्स रिपेरिंग द हाऊजीस शूड रिपेर. जे आमी इतलें आयज सांगलां, आनी तितलें रिलॅक्सेशन दी म्हटल्यार कोण मटेरियल हाडूंक वयता, कोण गवणे येता, कोण हेल्पर येता, सो तितलें आमी रिलॅक्सेशन दिवंक लायला, तितलें पुलीस काळजी घेतली. टॅक्सीकार आणि रिक्षावाल्याचे तेंचे खातीर कितें तरी आमकां करचें पडटलें. वॉट एवर इज रिक्वायर्ड टू बी डन फॉर दीस पीपल, 100% ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, आवर कॅबिनेट will help the needy people. Right now we are helping so many needy people in terms of food, but when it comes to their loans, we cannot pay their loans, but we will help, government will help who are hand to mouth people, small businessmen who are there, like rickshaw wala, motorcycle pilot, whoever has taken loan, we will help them in different ways. So for that they will have to give government some time. Right now we are fighting COVID-19. After this we will start talking on all the other issues. सर पीएम मोदी म्हणतात की आफ्टर 20 जर काही रिलॅक्सेशन दिलं नाही काही लोकांना रिलॅक्सेशन दिला न्हू, आमी आतां दिला की जितके एलायड एक्टिविटीज आतां कन्स्ट्रक्शनाक जे यूज जातले ती शॉपां ओपन करपाची, ती कितली कशी ओपन करप, ती हाफ शटर ओपन करप आनी कितें सामान लागता ते पयशे घे आनी दी, तितलें तरी करपाकूच जाय. So much work has to be done, and for that chief minister also agreed. IGP of police was there, he is also being told all the activities of bringing stones, khadi, rehaw, cement, lockon सगळे चालू दवरचे म्हणून सांगला. जे कितें कामां चालू आहा पळय ती, जे कोणा कोणा लायसन आहा पळय, रिपेरिंग ऑफ युअर हाऊस, रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ युअर हाऊस, ती कामां चालू उरची. तितून आमचो लेबर फोर्स जो आहा तो यूज जातलो, बिकॉज सद्याक गोंयान केसीस नील आहा, आनी हे लेबर जे गोंया बेकार आहा तांकां यूज करूंक जातले, तांकां कितें तरी पगार मेळतलो, दे कॅन टेक केअर ऑफ देअर स्टमक.